Hello guys, ito guys, may tuturo ko sa inyong bagong tutorial guys. Kahit naka-airplane mode yung cellphone natin, nakaka-Facebook tayo guys. Tignan nyo guys, airplane mode natin. Yan, yan lang, airplane mode mo. So, punta ka ng phone. Tapos ilagay mo lang number 4636. Yan, tapos number yan, may lalabas na ganyan guys, phone information. Katapos nyan guys, punta kayo dito sa phone information, then open nyo lang itong mobile radio power. Yan, open nyo lang. Yan lang yan guys. Tapos dito pipili lang kayo kung anong gusto nyo dyan, kung LTE only, may GSW, ganun. Dito guys, please sa GSMW CDMA preferred. Yun, basta pumili lang kayo dito guys kung anong gusto nyo. Sa akin guys, ang pipiliin ko LTE only lang. Tapos tingnan nyo guys, makaka-Facebook na tayo guys. Yan, pakita ko sa inyo guys. So yan, tingnan nyo, free internet lang yan guys. Yan o, yan, free Facebook tayo. Yan guys, dito guys, punta tayo dyan guys. So yan o, nakakanood pa tayo guys. So tignan nyo guys, yan o, naka-airplane mode yung cellphone natin guys ha. Tignan nyo guys o, yan o, naka-airplane mode lang yan guys o. Po ay first day of school ni Ate Ashley. Yan o, Sa wakas, papasok na rin po si Ate. tignan nyo guys o.